Hi guys, I'm Kenny and welcome back. I am back again with another product review and this time, yung susubukan naman natin ay yung bagong product ng Sunnies Face and that is itong kanilang lip dip. Actually, this one comes in 9 shades but 5 lang yung binili ko and yung reason kung bakit is because alam ko naman kasi na yung ibang shades hindi ko magagamit, so sabi ko, yung bibilin ko na lang is yung mga shades na wearable and alam ko na hindi masasayang and talagang magagamit ko. Before we continue, of course, if this is your first time dito sa aking channel, don't forget to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong videos. You can also follow me sa mga social media accounts ko if you want to stay updated and as always, lahat ng mga information na kailangan nyo will be listed sa my description box below. Anyway, if you guys want to know how I feel about this new product from Sunnies Face, if you want to see the swatches and kung gusto nyong malaman if it's really worth the hype, of course, just keep on watching. Basic info about the product. So this one retails for 345 pesos each. Available siya in stores and online naman mabibili nyo siya sa LAZADA and sa may website nila. According dito sa may packaging, this one is paraben-free, cruelty-free, and made in Korea. It contains 3.5 grams and 3 years yung expiration niya. Nakalagay kasi dito na yung expiration niya is June 13, 2021. Again, 9 yung shades na available dito and yung mga shades na binili ko are Fembot, Peachy Kinda, So Good, Terracotta, and Posh. Basahin ko lang din yung information about the product na nakalagay sa may website nila and it says here that lip dip is a whipped matte lip cream that gives you the look of a soft blurred lips with every dip. The pigmented formula applies like a cushiony mousse but finishes like a weightless moisturizing balm. Keep it casual or make it fun. All 9 shades melt onto your lips with a soft matte finish you'll want to wear every day. Packaging looks like this and for me, I like it kasi it's very minimalist, very clean, malinis lang siya and masarap sa mata. Tapos lahat ng information na kailangan nyo nandito, nakasulat sa may box. Nandito yung logo, pangalan ng product, swatch, yung shade name, and yung information like ingredients, expiration date, and all that good stuff. Kompleto kasi yung details kaya na-appreciate ko yung packaging niya. Ganito naman yung itsura ng actual component ng product and for me, I like it as well kasi very minimalist. Very classic, very direct to the point, and malinis lang tignan. Although I have to say even though sobrang bet ko yung packaging niya, I feel like siya, masyadong heavily inspired sa 3CE. Kasi yung formula nito, if I'm not mistaken, parang inspired sa may 3CE na tint, tapos yung packaging din, parehong-pareho. Ipapop ko na lang siguro sa may screen yung picture ng product ng 3CE para makita nyo kung hindi nyo pa alam kasi guys, I swear, parehong-pareho yung itsura nila and yung naiba lang yata is that mas mahaba yung sa may 3CE and yung logo ng 3CE nakalagay sa may center. There's nothing wrong with that naman kung heavily inspired sila sa may 3CE and sinabi ko lang naman siya para may idea kayo and aware kayo. Kung hindi ako nagkakamali, this one is made of plastic and yung feeling niya kapag hawak nyo is yung parang packaging ng NARS Cosmetics, yung medyo may pagka-rubbery. Super nice niyang hawakan kasi hindi siya yung madulas sa kamay. Sa may ilalim nakalagay lang yung shade name tapos dito naman sa may ibabaw may lang parang naka-deboss. Yun yata yung tawag, debossed na logo ng Sunnies Face. Tsaka yata guys, kung hindi ako nagkakamali, yung shade nito sa may loob, same yung kulay sa may packaging. So, let's see. So, ayan guys, ito yung itsura niya kapag nakabukas. And you know what guys? Super close nung kulay ng shade ng product sa may actual packaging niya. In fairness, ang bongga nun. This is how the applicator looks like and very standard lang siya or basic na applicator na doe foot, yung slanted ng konti yung tip. And what else? Yung scent. So, pagdating sa may scent, actually, ang bango niya, amoy candy. I like the scent. Hindi siya masakit sa ilong and hindi din naman yung parang sobrang tapang. Hindi siya nakakahilo, super nice. I love it. I love the scent actually. Nakaka-addict yung amoy. Swatches naman tayo this time and para fair, ang gagawin ko guys is each color, isang dip lang yung gagamitin ko. So, kung ano lang yung makuha natin doon sa may pinaka-applicator niya, ayun lang. Kasi diba yung iba kapag gumagamit ng liquid lipstick, isang dip lang naman talaga. So, para mas realistic, ayun na lang yung gagawin ko. And of course, kagaya dati, magsisimula tayo from lightest to darkest para hindi ma-compromise or magbago yung mga next color na susubukan natin. Hopefully, I'm making sense, no? Nagra-rumble na ako, nakakaloka kasi guess what? It's 1:14 na. By the way, side note lang, ang cute ng wallpaper ko today. This one is Chen and I'm very sure naman nakilala nyo siya kung mahilig kayo sa K-pop. And ayun, share ko lang. Anyway, back to today's topic, mag-swatch na tayo. Peachy kinda looks like this kapag nakalagay na sa may lips and it is kinda patchy.
Aminin nyo, nag-rhyme. So ayun nga, this one unfortunately medyo patchy kapag ka nakalagay sa lips, and probably yung reason kung bakit is because medyo dark yung kulay ng aking lips. So if you have dark lips or mas dark yung lips nyo sa akin, I feel like kapag ka ito yung ginamit nyo tapos one dip lang, talagang sobrang patchy and uneven nung itsura niya. But if you have like pinkish lips, yung sobrang parang supple and talagang, alam nyo yun, maganda yung kulay, mas okay siyang tignan and mas perfect. Pagdating naman sa may kulay, honestly for me, okay lang siya. It's not my most favorite kasi parang ang tingkad ng pagka-peach niya. Pagdating sa may kulay ng lipstick, actually maganda naman siya kasi it's perfect for everyday. Kaya lang, I feel like masyado siyang bright for my liking. Not my kind of color but I still appreciate it kasi ayun nga, perfect for everyday and maganda naman siya. Probably kung yung pagka-peach niya medyo similar sa may Clay Crush ng Maybelline, mas ma-appreciate ko yung kulay. So this time, ang gawin naman natin is i-layer natin siya. Oh my god, wait. Umaangat yung pinaka-stopper. Nakakaloka ha. Ayusin nyo to, Sunny's face, charot. So ayun, medyo umangat lang yung stopper but anyway, itry na natin kung ano yung itsura niya kapag ka-layer natin. Ganito yung itsura niya kapag ka-layer and in fairness guys, ang ganda na ng itsura niya sa lips. It's very opaque, pantay na pantay yung kulay, hindi na patching tignan. However, even though maganda yung itsura niya, bumigat naman siya. Terracotta looks like this kapag nakalagay na sa may lips and honestly, I'm not a big fan of the color. Dito kasi sa may picture nila, parang almost like brick yung kulay, mas deep siya. But sa personal, iba, hindi siya ganun ka-deep. Tapos parang ang weird nung undertone, hindi ko masabi kung may pagka-orangey ba or yellow yung undertone. Syempre, ano ko lang naman to guys, personal preference. So yung gusto ko, pwedeng hindi nyo gusto, vice versa. So, ayun. For me talaga, hindi ko lang ma-appreciate yung kulay niya. However, even though hindi ko gusto yung kulay niya, I have to commend yung formula niya kasi super ganda niya sa lips, guys. Very opaque. Isang dip lang pero na-cover niya na yung buong lips and super ganda ng itsura niya kaya ang bongga pa din nonetheless. Sa may kulay lang talaga ako medyo 50-50 but in terms of its opacity and itsura kapag ka nakalagay sa lips, okay na okay siya sa akin. This is Fembot and oh my god guys, I love it. Honestly, after nung first two, parang medyo kinakabahan na ako. Sabi ko baka hindi ko magustuhan yung mga shades na susunod but ang ganda nito guys. I love this so much. This one, I'm very sure na bagay sa kahit anong skin tone and maganda din siya sa kahit anong occasion. Umaga man or gabi yung event, super okay na okay gamitin to. Para siyang old rose na kulay. Mauve pink shade na sobrang perfect for everyday. Pigmentation is on point kasi one dip lang na-cover na yung buong lips ko and hindi siya streaky and patchy. Sobrang smooth and even nung itsura niya kapag nakalagay na sa may lips. Ito namang nasa lips ko ngayon is called Posh and oh my god guys, I love it as well. Sobrang perfect din ang kulay niya guys and this one naman parang ano siya mas deeper version nitong shade na Fembot. As you guys can see, etong shade na to dark na siya but hindi naman siya yung klase ng dark na intimidating. Etong isang to sobrang perfect niya pa din for everyday. This one somehow medyo muted pa din yung pagka-dark niya kaya wearable pa din and bagay din sa kahit anong skin tone actually. Same dun sa may shade na Fembot and Terracotta, eto din guys, super nice nung pigmentation and opacity. One dip lang to and na-cover na yung buong lips ko, hindi siya streaky and patchy at all. Super smooth and pantay na pantay yung kulay. I like this one as well, oh my god, super duper nice, I love it. Oh my god guys, I am slightly disappointed kasi etong shade na so good, i-apply ko na sana siya kaya lang yung applicator niya medyo paleng. Parang may tama. Hindi siya maayos. Ipa-flash ko na lang sa may screen yung close-up kasi guys, ngayon ko lang binuksan itong mga to eh. Yung isang shade lang talaga kanina nung pinakita ko yung applicator, ayun pa lang yung nakikita ko but the rest, ngayon lang talaga sa pag-apply ko. So ayun, Sunny's Face Team, Martin, Georgina, Bea, hindi po maganda yung applicator nitong shade na to. Probably sa iba hindi naman siya big deal but for me kasi, honestly, yung applicator nito medyo mahirap siyang gamitin. So ayun. Hopefully yung sa akin lang yung may defect yung applicator but yung makukuha nyo or mabibili nyo wala naman so
Yun. Anyway, whatever. Kahit na slightly disappointed ako sa applicator niya, subukan na natin. So good, looks so good. Oh my god guys, ang ganda din niya. Pigmentation, ganun din, super duper nice. Ito one dip lang, na-cover na yung buong lips ko. Hindi siya streaky, hindi patchy. Ang perfect ng shade, ang classic. Bagay sa kahit anong skin tone. Ang bongga. Sobrang spot on, sobrang perfect, sobrang on point ng kulay. Yun nga lang talaga guys, yung applicator niya. Ang disappointing kasi palpak. Kung naghahanap kayo ng kulay ng lipstick na sobrang classic, very sexy, timeless, and yung bagay sa kahit anong occasion, very powerful, palaban. This one, I'm very sure na magugustuhan nyo. Tapos, blue-based pa, kaya hindi siya nakaka-yellow ng teeth. Sobrang perfect ng pangalan niya sa kanya kasi it looks so good guys, I swear. Ang ganda. Okay, so this time mag-proceed na tayo sa aking final verdict and feeling ko medyo bibilisan ko kasi nasabi ko naman na yung mga gusto kong sabihin about the product nung sinubukan ko sila. Pagdating sa may formula, actually, it's super nice kasi it's lightweight, especially kapag ka one dip lang, super lightweight niya. Pero kapag ka nag 2 layers na kayo, mafe-feel nyo na talagang medyo heavy ng konti. Pagdating naman sa may feeling nitong product sa may lips, actually it feels very comfortable kapag ka nakalagay sa lips kasi hindi siya malagkit, hindi siya mabigat kapag ka isang layer. And ano pa ba? Tama nga din yung sinabi nila sa may Instagram na medyo balmy yung texture niya kasi kapag ka pinrest nyo yung lips nyo, mapifeel nyo na medyo nag-glide. So it says din dito sa may post nila na moisturizing and hydrating siya, and honestly for me, masasabi ko na hindi siya ganun ka-hydrating and moisturizing. I have dry lips kasi kaya I feel like masasabi ko talaga kung hydrating ba or hindi yung product, and for me, saktong-sakto lang. So sabi din dito na pigmented siya, and totoo naman guys, pigmented yung product except dito sa may shade na peachy kinda. Eto kasing lightest color, medyo siya ng konti streaky and patchy, uneven yung itsura niya sa may lips, kaya masasabi ko na hindi siya pigmented, but the rest, etong shade na terracotta, posh, so good, and fembot, pigmented. Maganda yung pigmentation. Isa pang claim nila is that easy to apply daw itong product, and for me, hindi siya easy to apply. Hindi niya kasi nakukuha or nakahug yung shape ng lips, so mas okay sana kung siya, yung bendable and mas soft. Tapos nga, diba, itong shade na so good, hindi maayos yung applicator, so mas nahirapan pa ako. When it comes sa may color selection, actually, sobrang nice ng color selection kasi bagay sa kahit anong skin tone, most of them. And for me kasi, yung hindi ko lang naman nagustuhan is yung shade na peachy kinda and terracotta. Medyo off lang for me. Personal preference, but etong shade na posh, so good, and fembot, super duper ganda. Unfortunately, yung longevity hindi ko na matetest, but I'm very sure na hindi to long lasting kasi guys, kapag ka binubura siya, kahit wipes lang na walang kahit anong makeup remover, ang bilis mabura. Tapos, even itong dark colors, hindi ganun ka-intense yung iniiwan na stain, sobrang konting-konti lang. Also, nagtatransfer din nga pala to. I am super duper sure, very sure actually, na madami sa inyo yung gustong malaman kung anong product yung sobrang close yung formula dito sa may Sunnies Face Lip Dip, and sa akin, sa mga meron ako, yung pinaka-close is yung BLK na Soft Matte Mousse. As in guys, super close ng formula nito sa may lip dip, and yung medyo na iba lang siguro is that mas balmy ng konti itong Sunnies Face. Doon naman sa may 3CE na Velvet Tint something, I forgot the name. Nasubukan ko na yun before, and sa pagkakaalala ko, actually, halos pareho din yung formula nila. Having said that, feeling ko talaga guys, yung formula or inspiration ng Sunnies Face dito sa may product na to is yung velvet tint ng 3CE. Which is again, kagaya na sinabi ko kanina, not a bad thing. At least, di ba, meron tayong cheaper na option kasi yung sa may 3CE, kung hindi ako nagkakamali, that was like less than 1,000 pesos. Etong isang to, di ba, 345 lang, and ganun din, made in Korea. Overall, para sa akin, even though hindi ko ganun kagusto yung applicator nito kasi honestly, medyo mahirap talaga siyang gamitin. And yung isa nga, di ba, palpak, okay pa din siya sa akin. I still like the product and I highly recommend. So, the question is this worth the hype? Definitely, it is worth the hype kasi maganda naman talaga yung product Para mas madali, i-rate na lang siguro natin itong product na to from 1 to 10. And for me, based on my experience, masasabi ko na siya, 8. Gagawin ko sanang 9 kaya lang yung applicator panira So, ayun, 8 na lang. Pero not bad kasi ang taas pa din nun, 8 yun ha. So, Sunnies Face. Anyway, that is it for today's video guys. For those of you na nagbabalak na bilhin itong Sunnies Face Lip Dip, I really hope na makatulong sa inyo tong video na to.
na mag-decide kung alin sa mga shades na to yung bibili nyo or kung bibili nyo ba yung product. Also, please let me know sa may comment section below kung ano sa mga shades na to yung nagustuhan nyo and balak nyong bilhin kasi gusto kong malaman. As always, thank you guys so much for watching. I love you all so much and I hope to see all of you again on my next one.